modalities. Methods of imaging of the hepatobiliary system تنقسم إلى non-invasive and invasive methods. عندنا non-invasive methods هي الالتراساوند والCT والراديونيكليد imaging and magnetic resonance imaging والMRI. Invasive methods including the Berknes transhepatic cholangiography اللي هو BTC والendoscopic retrograde cholangiopinculotogram. Ultrasound is used for diagnosis of the gallbladder disease and recognizing the dilated bile ducts and diagnosis of the intrahepatic cysts and abscesses and defining the perihepatic fluid collection, whereas CT and MRI particularly sensitive for detection of and characterization of mass lesions such as primary tumors, metastases and liver abscess. Now, in the liver, the ultrasound, it is the cheapest and the simplest method of imaging of the liver. We start with it in any disease suspected in patient with liver disease. Start with ultrasound because it is available, cheap, simple test, non-invasive method. The normal hepatic pancreas usually in ultrasound is uniform. Echoes is composed of medium and low level of echoes. Interspread with the bright echoes of the portal trait and echo-free area corresponding to the large hepatic veins. احنا هنشوف الصورة هاي الصورة تشوفوها هاي transfers okay transfer section of the portal hepatis in the liver. عشان نشوف هناك الشكل يعطينا نسميه ميكي ماوس. Okay, the right ear indicating or مثل common bile duct, بينما left ear of the Mickey Mouse نسميه hepatic artery والportal vein in the middle part. Okay? نعلم السفيرين بين كيف نعلم الليفر شوف الليفر بانكايما هاي توزع لي kidney هاي right kidney. Okay? The normal liver displays the variation in the size and shape. يعني ماكو يعني الليفر دائما يعني ماكو شيء ثابت انه السايز والشيب مال الليفر يختلف من شخص لشخص، من شخص طويل، شخص قصير، شخص سمين، اوكي؟ فيختلف. The right hepatic lobe usually is much larger than the left lobe, which may be small, and the falciform ligament, which contain the ligament arteries visualized between the medial and lateral segments of the left lobe, hepatic lobe, okay? بينما الفشل for the gallbladder, dividing the liver into the right and left hepatic lobes. The portal vein, the portal vein within the liver divides into the right and left portal veins, right and left branch, and running alongside with the portal veins, the hepatic artery and the bile branch of bile ducts, both of which are usually too small to be visualized within the liver. مرات نشوف إذا not dilated نشوف normal hepatic arteries and the bile ducts. The hepatic veins run separately and increasing in diameter as they drain into the inferior vena cava. Okay? The portal vein branches عندنا أو اللي نعرفه hepatic veins عادة يعني عندنا right, middle and left hepatic veins. الدايمتر نشوف الدايمتر increases يعني هنا 6 ملم هنا صار 10 ملم as they enter the inferior vena cava يعني drain the hepatic veins drain into the inferior vena cava. عندنا right hepatic vein هذا Doppler ultrasound of the liver. عندنا right hepatic vein, the middle hepatic vein and the left hepatic vein. وهنا segments of the liver of the right hepatic lobe اللي هي السكند هنا السكند هنا الفورث هاي left hepatic lobe. هنا عندنا الeighth والseventh hepatic segments which are attributed to the right hepatic lobe. Okay? عندنا CT scan. CT scan is very useful and very valuable for the examination of the liver. We have the
CT scan with intravenous contrast medium, and usually is given in order to increase the density of the normal liver parenchyma and emphasize the density difference between the normal parenchyma and lesions that enhance poorly, such as tumors. التايمر مسوي هذا هنا عندنا النورمال اناتومي of the abdomen, upper abdomen. هذا الفيشر of the bladder. هذا الفيشر for the falciform ligament, which contain the ligament arteries. This is the portal vein. This is the anterior vena cava, the aorta. The left, the right kidney, the left kidney. This is the spleen, and this is the colon. This is the stomach. Okay, the gas of the stomach. Okay. With the contrast medium and IV contrast medium. Also, this is a picture, native, non-enhanced CT scan of the upper abdomen. This is the contrast enhancing CT scan showing the aorta. Okay. This is the arterial face, the portal face, or arterial face. In the portal vein, ما واضح لأنه هنا عندنا branch of the aorta can be seen as enhancing with contrast medium. This is the arterial face of the CT scan. Okay. دكتور زين ليش الكدني زي ما صار بها انهانسمنتس؟ نعم. الكدني صار بها انهانسمنتس بالصورة مو بعد بالارتريال فيس؟ اي arterial face. اوكي. تمام. artery connected to the aorta. Right side, so the enhancement of the سبلين ايضا شلون اخذ؟ سبلين ايضا enhanced. تمام. This is the portal vein. نشوف البورتال vein venous face اللي هو شنو انه ماكو فرق difference in the echogenicity between او density العفو لانه بالسيتي يقول density الالتراساوند يقول echogenicity فبالسيتي عندنا density اذا قيس density مالته comparable would be portal vein عشان ماكو فرق difference between الدنسيتي فهذا نسميه portal venous face. Okay. This is the MRI of the liver. The MRI is a problem solving technique to give additional information for the ultrasound and CT. The MRI is excellent technique for demonstrating the primary and secondary tumors in the liver. Axial section of the MRI is similar to that of the CT, but the image can be reconstructed to show the coronal and sagittal views of the MRI and can be used for the visualization and characterization of the tumor, especially when giving the contrast medium. This is also the T2 MRI of the abdomen showing the small hemangioma in the right hepatic node. This is also the T2 weighted image of the MRI of the upper abdomen, which shows the liver and part of the portal vein and the aorta and other vessels. Usually, there is no contrast. Usually, the MRI, T2 shows signal void. There is no signal. In T2, there is no signal from the great vessels inside the abdomen. Like in the T1 weighted image with IV contrast medium, we can see the abdominal muscles enhancing with the liver muscles can be divided into benign and malignant tumors of the liver. The benign usually the hepatic cyst, biliary hematoma, hemangiomas, hepatic adenoma, focal nodular hyperplasia, liver abscess, and nodules in the cirrhotic liver. بينما المالجنت الميتاستاسيس secondary tumors, hepatocellular carcinoma, والكولنجر carcinoma, والfibrolamina carcinoma, or sarcoma, which is rare malignant liver tumor. Focal masses in the ultrasound can be divided into cysts, and
which is a thin wall, regular, eco-free contents. Eco-free يعني ما يعني أسود يصير يعني. Anechoic. There's no signal. Anechoic. fluid anechoic so eco-free أو anechoic. نشوفها بالأطلس بينما احنا عندنا ماس solid. Between them نسميها complex يعني ما بين cystic وما بين solid mass نسميه complex mass. فإذا الألتراساوند can differentiate between the cystic lesion and the complex lesions and the solid masses. The cysts are echo-free and have a thin visible walls and can be usually benign. بينما solid with complex mass within the liver may be either benign or malignant. Malignant نعرف يعني theoretically most benign solid masses as well as defined and should demonstrate sharp margins, regular sharp margins, and usually can be differentiated from the adjacent hepatic parenchyma, while the malignant lesions usually demonstrates irregular order and cannot be differentiated from the surrounding liver parenchyma. Okay? يعني نسميه البناين well capsulated خلينا نقول thin wall regular بينما المالجنت تكون irregular يعني not sharp, okay, and cannot be differentiated from the surrounding liver parenchyma. This is another example. We have the hyperechoic in the ultrasound, hyperechoic, isoechoic, and hypoechoic, okay, according to the content of the lesion, consistency of the lesion, okay. أما يكون hyperechoic يعني bright أو يكون isoechoic it cannot be differentiated from the surrounding liver parenchyma أو يكون hypoechoic يكون أقل من ال surrounding liver parenchyma. Ecogensity. This is the Doppler. We can see the this is the intrahepatic lesion, which is hypervascular on Doppler or bigger part. هذا طبعا suggesting إنه يكون not benign lesion, يكون malignant lesion. نبدي بالliver cyst. The liver cyst of the it is usually single أو يكون multiple, which is usually unusual. It is congenital in origin. Some are due to infection. Multiple hepatic cyst can be seen and associated with other multiple cystic disease in the body, like the multiple cystic lesions or disease in the kidneys. Ultrasound of the liver can show the liver cyst. Liver cyst shows the typical features. Cyst elsewhere in the body, namely sharp margins, regular. There's echo-free or hypo-echo-free and echoic contents and intense echoes. Intense echoes يعني نسميه acoustic enhancement يعني ورا Acoustic acoustic enhancement. enhancement usually lead to the larger cyst. هذه نشوف البياض اللي ورا السيست هاي نسميه acoustic enhancement. بينما إذا هو سواد shadow نسميه acoustic shadow. اوكي هاي يكون بالsolid يعني بينما بالسيست بالايكو فري يكون acoustic enhancement especially in the large hepatic cyst. دكتور نعم. بس تقدر ترجع الصورة؟ نعم. شنو هذا الريم؟ اكو ريم هايبر ايكويك ريم. وينه؟ هذا؟ اي واحد لا غير اللي داير مدار هو السيست. عادة لا ما هذا شو اسمه الدايفرام. هذا قصدك هذا؟ اي هذا اي. هذا الدايفرام. تمام. هذا الدايفرام. بس هو عادة السيست يعني واحدة من الميزات مال الليفر سيست خاصة السمبل ليفر سيست يعني ما ياخذ كونتراست ميديا. نوت انهانسينج. وهذا فشي يميزه عن الابسس. الابسس ياخذ يسوي ريم انهانسمنت بينما بالسمبل سيست ما ياخذ انهانسمنت. اي في كونتراست ميديا. اوكي. هاي خلينا نقول كابسوليتد يعني ليفر سيست. عندنا multiple liver cysts, well-defined margins with attenuation value similar to that of the water. طبعا نشوف الدنسيتي نقيس الدنسيتي داخل السي تي سكان من نقيس الدنسيتي مال السيست يطلع نفس الدنسيتي مال الووتر اللي هي ايش قد؟ صفر.
اوكي زيرو. الدنسيتي مال الووتر ان سي تي سكان زيرو. الام ار اي عندنا طبعا بالتي 2 وعندنا بالتي 1 weighted image of the MRI. Features are similar to that of the CT. The cysts have an expected signal intensity of the water, namely the low signal on T1 and high signal on T2. شوف أبيض يعني bright in T2 weighted image، بينما نشوف hypo intense. وهنا اختلف المصطلح hypo intense on T1 weighted image of the MRI. Now then with contrast. وهسه عندنا kidneys are enhancing kidneys. تشوفوها هاي right وهاي left. على الأيورتا على اي بي سي. لكن شوف السيست ما اخذ كونتراست. هنا عندنا ايضا سيست لكن شنو ديو تو انفكشن اللي هو الكينوكوكس انفكشن للهيدات السيست complex cyst in the right hepatic lobe which is يعني outer rim is calcified in CT scan showing a more fluctuated cystic lesion in the right hepatic lobe with calcified outer rim. هذا طبعا يمشي ويا من؟ ويا الهايداتد cyst لأنه هاي عندنا المother cyst وهاي daughter cyst. اوكي inside the mother cyst. هذا الليفت لو رايت؟ هذا الرايت هيباتيك ما عابر على الليفت ويجوز عابر يعني بس ما مبين واضح كل شيء. هاي بالكورونا يجوز يبين اكثر بالكورونا سكشن لكن بالاكزيال يعني اكثر شيء هو بالرايت ممكن عابر على الليفت. اذا هذا هايداتد سيست يعني شوف الشكل مالته يختلف عن السمبل ليفر او الهيباتيك سيست. الليفر ابسس ايضا عندنا سيستيك ليجن in the liver usually can be distinguished from the surrounding hepatic parenchyma. Liver system will be tend to have fluid centers inside the region. This is a more circulated hepatic abscess, liver abscess. This is the right hepatic lobe. شوف اكو thick wall مو thin wall ايضا regular لكن شنو thick wall. It's not a thin wall like the symbol hepatic cyst. With contrast تكون enhancing rim. With contrast enhancing rim. Outer side usually it is difficult to be differentiated from the necrotic carcinoma, necrotic CA or hepatocellular carcinoma. Sometimes usually we depend on the clinical features of the patient. Usually the patient come with fever and weakness يعني يمشي ويا من ويا الانفكشن ويا الانفلاماتوري بروسس فيختلف عن المالجنسي. اوكي يعني كل واحد نعتمد على المالجنسي يعني نعرفه كلينيكال فيتشرز مالته يعني مو فقط على الايميجينج فيتشرز لانه يشبه النيكروتيك تيومرز ممكن يكون نيكروتيك تيومر هيباتوسيل كارسينوما. نقدر نميزه مرات يعني لا مو نقدر تميزه مرات نعتمد على الكلينيكال ومرات يسوي له اسبريشن فور دايجنوستس يعني يسحبون من عنده inside of the cyst ويدزوا للكالتشر اند بايوبسي. ايش الابسس تصير هايبر فاسكولار؟ لا هو يصير يعني الاوتسايد مالته يصير enhancing rim. بالدوبلر التراساوند ممكن يكون هايبر فاسكولار. ليش؟ يكون هايبريميا يعني جاء هايبريميا يعني ليش؟ لانه يعني interaction between the hepatic abscess and between the surrounding liver parenchyma. Multilacunated liver abscess. صاير هايبر باسكولار ايش مثلا؟ دكتور نعم بس هو بالدوبلر يعني ما راح يطلع لي عندي انترنال فاسكولاريتي يعني لا ما يطلع الابسس بس ما يطلع سي اي بس الاوتسايد يطلع عندك هايبر فاسكولار. ليش؟ لانك هايبريميا انفلاميشن اكو بس بالسي اي اكو انترا فاسكولار ليجن يعني هايبر فاسكولار
inside of the lesion, inside the tumor. هذا multiloculated liver abscess with rim enhancing. The lesion usually cannot be distinguished from the tumor either on the ultrasound nor on the CT and MRI, but the clinical features can be distinguishing between the abscess and between the necrotic tumors. Aspiration sometimes usually separate the abscess and are under the ultrasound guidance. يعني under the ultrasound نقدر نسحب منه ونconfirm the diagnosis. Okay. Under the ultrasound guidance. The hemangioma usually is accidentally diagnosed or detected in the liver, and detection of one or more hemangiomas in the liver is common incidental findings and rarely requires a treatment. Occasionally they can be significant or can cause significant harm, especially following the trauma. Therefore, the ductus biopsy should be avoided in the hemangioma. Hemangioma typically well-defined peripheral echogenic lesion, and in CT usually it is characteristic enhancement in peripheral interrupted or peripheral nodular enhancing lesion. This is the ultrasound, this is the MRI, okay? هذا MRI وهذا الالتراساوند. Okay, this is the hemangioma. Hemangioma characterized by typical enhancing, يعني من نعطي enhancement يصير عندنا peripheral وبعدين يصير centripetal يتجه للcenter of the lesion of the hemangioma. نسميه typical or characteristic enhancement of the hemangioma. This is another example of the hemangioma in the ultrasound, hyperechoic lesion, and in CT it is hypodense lesion in the CT. This is MRI. This is T1, well defined, hypointense lesion in the right hepatic. In T2 is a hyperintense. Okay. Magnetic resonance imaging of the hemangioma showing the high intensity in T2 image characteristic that shared with the benign cyst. Usually T1 راح نعطيه البريفرال نوديولار نعطيه الكونتراست بس البريفرال او النوديولار discontinuous والسنترال بعدين نتجه الى السنتر. اوكي. نشوف هسه بدا بالاوتر part of the hemangioma الكونتراست enhancement. nodular intercontinuous enhancement of the بعدين يتجه للسنتر يصير به contrast enhancing نسميه centripetal enhancing of the or centripetal distribution of the contrast enhancing in CT. This is a CT similar to that of the MRI. Also, this is another example of the hemangioma. نسميه هذا contrast enhancing. لا هذا نسميه peripheral discontinuous nodular enhancing. Okay. With time, the contrast enhancing directed to the center of the hemangioma. شو نسميه centripetal distribution of the enhancement. تو ايمج أكثر dynamic يصير يعني أكثر من لا image. يعني تشتري بالبريفرال وبعدين تتجه للسنتر مال الهيمانجيوما. نسميه centripetal distribution of enhancement. عندنا malignant tumors, primary carcinoma of the liver, usually the most important and the most famous CA type of the liver of CA tumor of the liver is hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma, the second type.
usually solitary hepatocellular carcinoma, solitary, maybe multifocal on CT and ultrasound, and MRI pictures are similar to that of the metastatic neoplasms. Okay, fibrolamellar carcinoma is rare. This is the hepatocellular carcinoma in CT, hepatocellular carcinoma on the right, hepatic no. Okay, hepatocellular carcinoma, hyperdense lesion with contrast enhancement. Liver metastasis, it is more important, it is more famous than the primary tumors of the liver. الميتاستاسيس أكثر من نشوفه بالليفر، نشوفه أكثر من البرايمري lesions، أكثر من البرايمري tumors. Secondary tumors in the liver more than primary tumors. When multiple solid complex masses are seen within the liver, the metastatic lesion is suspected and it is likely diagnosis, especially in patients with a primary or with known primary tumor, like the tumor of the carcinoma of the stomach, or carcinoma of the colon, of the pancreas, of the lung, and the breast. Hepatoma or hepatocellular carcinoma and the malignant lymphoma both are multifocal. Metastases are often multiple, situated in peripheral parts of the liver and of variable sizes. Ultrasound usually show an increase in echogenicity of the lesion and sometimes with decreased echogenicity compared with the surrounding parenchyma. أما يكون hyper echoic or echogenic أو يكون hypo echoic. The metastasis may have an echogenic center, it's a target lesion. Target lesion, okay? And metastasis. Secondary tumors in the liver, especially in patients with the primary tumor of carcinoma, carcinoma of the stomach, carcinoma of the colon, carcinoma of the pancreas, carcinoma of the breast. This is a multiple hypodense lesion in CT, demonstrating a low attenuation area, usually enhancing with arterial base or portal venous space, portal venous space. Portal vein cannot be differentiated from the aorta, فنسميه portal venous space. دكتور هو enhancement يكون على شكل رم؟ لا كلها. كلها؟ ايه كلها. انت شنو بالدنسيتي تقيس بالجهاز، قيس الدنسيتي مالته قبل ما تعطيه كونتراست وورا ما تعطيه كونتراست، فتعرف الفرق بين الدنسيتي مالته before and after the IV contrast medium. اوكي؟ تمام. تعتمد فقط على الشكل، يعني هذا شوف السنتر مالته ايضا انهانس. This is scanning the arterial face. هنا arterial face ما شفنا البورتال. هاي arterial face. Usually the arterial face after 30 seconds from the, لكن the portal venous face usually 60 إلى 70 seconds after the contrast medium injection. Okay. The portal venous face شو وقت؟ ولا 60 إلى 70 ثانية بعد ما تعطيه ال IV contrast. لكن الارتريال تقريبا 30 seconds يبدي عندك الارتريال. هنا arterial face CT scan, we give the contrast and after 30 seconds we take the imaging, show the lesions as a hemangioma, okay? Some neoplasms, particularly hepatoma and highly vascular metastasis like the carcinoid, okay? Why and then metastasis? Metastasis, multiple metastasis. بعد يشوفون شلون تارجت ساين كلش واضحه، مو؟ هاي التارجت ساين مثل الهدف الصغير، يعني مثل الهدف الصغير تارجت ساين. دكتور بورتال فين وين بهاي الصورة؟ يعني بورتال فين وين بهاي الصورة؟ لا ما بين عندك بورتال، لا ارتريال فيس. ما طلع عندك بورتال فين، ارتريال فيس هذا. طلع عندك بس الايورتا. ليش شوف هاي؟ بس الايورتا طالع عندك، اوكي؟ بورتال فين ما طالع، يعني هذا تقريبا ورا
30 ثانية معطين كونتراست معطين صورة طلع عندك الكونتراست الحاصل. The MRI is very useful and excellent imaging method for demonstrating the liver metastasis. We have signal lower than normal liver on T1 weighted image with high signal intensity on T2 weighted image. And this is intravenous contrast agent can be used to aid the visualization of the secondary metastasis. Okay, this is MRI. شنو هاي؟ ثالث sign. هذا MRI show multiple metastasis. Liver trauma. The liver usually is common to be injured during the abdominal injury associated with the injury to the other intra-abdominal organs. Usually would depend in the grading of the liver trauma according to the American grading is اللي هو يعتمد على liver laceration والsubcapsular hematoma. Okay. أول ما نبدي إذا جانا يعني مريض الطوارئ أول ما نبدي وياه كليفر تروما نبدي وياه بالسونار نسميه focused assessment with sonography for trauma أو مختصرة بالفاست سكان اللي هو يبحث عن الفيري هيباتيك عن هيباتو أرينال سبيس فلويد كولكشن طبعا والبيريسيبلينيك سبيس فلويد كولكشن والبلفيك fluid collection and البريكارديا. طبعا الفاست examination usually inexperienced hand ما ياخذ تقريبا ياخذ من 2 ل 3 دقائق 2 إلى 3 دقائق فقط. اوكي inexperienced hand يعني اذا واحد يعني ولا تريننج اون ultrasound تقريبا دقيقتين 3 دقائق يقدر يفحص الفاست سكان. هذا كان عند الجريدنج اوف liver trauma. Now by 1 centimeter liver laceration. Now subcapsular hematoma less than 10% of the surface area. نسميه grade 1. Grade 2 laceration يكون ما بين 1 إلى 3 سنتيمتر in depth. وعندنا subcapsular hematoma تقريبا 10 إلى 50% من السيرفيس area. لكن هنا عندنا intra parenchymal hematoma usual less than 10 centimeter in diameter. فشو نسميه هذا grade 2. The grade 3 اللازم